Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Śrīmad-Bhāgavatam, rājante. Also, that's the CC, but AC. Bhagavataṁ song for Prabhupada ki jai. Namachar Haridas Thakur ki jai. Prem Sakaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siddhveda Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Jai Sri Radha Krishna Gopal Gopida Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai Shri Vrindavan ki jai Navadviptam ki jai Ganguji Manatosi Bhakti Devi ki jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai Samavetta Bhakti Vrinda ki jai Go Premanandi all glories to some of the devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Guranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatchare Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 12, Chapter 13, verse 14. Rājante tāvad anyāni purāṇāni satāṁ gaṇe yāvad bhāgavataṁ naiva śrūyate mṛta-sāgaram. Rājante, they shine forth. Tāvat, that long. Anyāni, the other. Purāṇāni, Purāṇas, satāṁ, of saintly persons. gaṇe, in the assembly. Yāvat, as long as. Bhāgavataṁ, Śrīmad-Bhāgavatam. Not. Eva, indeed. Śrūyate, is heard. Amṛta-sāgaram,
great ocean of nectar. Translation: all other Purāṇic scriptures shine forth in the assembly of saintly devotees only as long as the great ocean of nectar, Śrīmad-Bhāgavatam, is not heard. Purport: other Vedic literatures and other scriptures of the world remain prominent until Śrīmad-Bhāgavatam is duly heard and understood. Śrīmad-Bhāgavatam is the ocean of nectar and the supreme literature. By faithful hearing, recitation, and distribution of Śrīmad-Bhāgavatam, the world will be sanctified and other inferior literatures will fade to minor status. Now, text 15. Śrīmad-Bhāgavatam is declared to be the essence of all Vedic philosophy. One who has felt satisfaction from its nectarian mellow will never be attracted to any other literature. And as the Gaṇa is the greatest of all rivers, Lord Achyuta, the supreme among deities, and Lord Sambhu Shiva, the greatest of Vaishnavas, so Śrīmad-Bhāgavatam is the greatest of all Purāṇas. O Brahmanas, in the same way that the city of Kasi is unexcelled among holy places, Śrīmad-Bhāgavatam is supreme among all Purāṇas. Śrīmad-Bhāgavatam is a spotless Purāṇa. It is the most dear to Vaishnavas because it describes the pure and supreme knowledge of Paramahamsas. This Bhāgavatam reveals the means for becoming free from all material work, together with the process of transcendental knowledge, renunciation, and devotion. Anyone who seriously tries to understand Śrīmad-Bhāgavatam, who properly hears and chants it with devotion, becomes completely liberated. Purport: because Śrīmad-Bhāgavatam is completely free of contamination by the modes of nature, it is endowed with extraordinary spiritual beauty and is therefore dear to the pure devotees of the Lord. The word Paramahamsyam indicates that even completely liberated souls are eager to hear and narrate Śrīmad-Bhāgavatam. Those who are trying to be liberated should faithfully serve this literature by hearing and reciting it with faith and devotion. So here, as previously, there are more glorifications of Śrīmad-Bhāgavatam. இங்கே பாகவதம் இன்னும் அதிகமாக மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. And this particular verse states how Śrīmad-Bhāgavatam is the most glorious of all Purāṇas. இந்த குறிப்பிட்ட பதத்தில் அனைத்து புராணங்களுக்கு மத்தியில் பாகவதம் தான் மிக மிக சிறப்பான மகிமைத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And not only among Purāṇas, among all Vedanta or Vedic literature, Bhāgavatam is supreme. புராணங்கள் மட்டுமல்ல, வேதாந்தம், வேத சாஸ்திரங்கள் இவைகள் மத்தியிலும் கூட பாகவதம் தான் மிக மிக உயர்ந்தது. So Bhāgavatam is the greatest among Purāṇas, just as the Gaṇa is the greatest among rivers, and Vishnu is supreme among devotees, and Sambhu Shiva is greatest among devotees. சிவபெருமான் பக்தர்களில் சிறந்தவர், விஷ்ணு தேவர்களில் சிறந்தவர், கங்கை நதிகளில் சிறந்தது, அதே போல பாகவதம் சாஸ்திரங்களில் சிறந்தது. And as Kasi is famous among all cities, so Bhāgavatam is supreme among the Purāṇas. காசி நகரங்களில் சிறந்தது, அதே போல் பாகவதம் புராணங்களில் சிறந்தது. So in this way, Bhāgavatam is in a very special position. இவ்விதமாக பாகவதம் விசேஷமான ஒரு இடத்தில் உள்ளது. It's been explained already how Vedavyas has written some Purāṇas for people in the mode of ignorance, others in the mode of passion, others in the mode of goodness. வேதவியாசர் தமோகுணத்தில் இருக்கும் மக்களுக்கென்று சில புராணங்கள், ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் மக்களுக்கென்று சில புராணங்கள், சத்வகுணத்தில் இருக்கும் மக்களுக்கென்று சில புராணங்களை எழுதியுள்ளார். So he is very merciful, and therefore he gives methods for people in different gunas. அவர் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். பல்வேறு குணங்களில் இருக்கும் மக்களுக்கேற்ப அவர் பல வழிமுறைகளை பரிந்துரை செய்கிறார். However, these methods themselves are not the highest thing. They are not pure. ஆனால் இந்த வழிமுறைகள் மிக உயர்ந்தது அல்ல, அது முழுமையாக தூய்மையானது அல்ல. We know that all the gunas are part of material nature and we should be above the gunas.
அனைத்து குணங்களும் பௌதிக இயற்கையின் பகுதிகளாகும். நாம் குணங்களை விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும். So that Purāṇa which indicates a position beyond all of the gunas, that is Śrīmad-Bhāgavatam. இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை குறிக்கும் புராணம் தான் ஸ்ரீமத்-பாகவதம். Of course, we will find in a tamasic Purāṇa like Skanda Purāṇa a glorification of Vishnu as supreme. ஸ்கந்த புராணம் போன்ற தமோகுண புராணத்தில் கூட விஷ்ணுவை மகிமைப்படுத்துவதுதான் மிக உயர்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. So in all the Purāṇas we'll find statements which we can accept. அனைத்து புராணங்களிலும் சில வாக்கியங்களை நாம் ஏற்கலாம். But there's so many other statements which are contrary to that. ஆனால் வேறு பல வாக்கியங்கள் அதற்கு முரண்படும் வழியில் அமைந்துள்ளது. So Śrīmad-Bhāgavatam is outstanding because its total emphasis is upon none of the gunas. ஸ்ரீமத்-பாகவதம் இந்த முக்குணங்களை தாண்டி விளக்கும் காரணத்தினால் அதனுடைய நிலை சிறப்பாக கருதப்படுகிறது. Of course, even Brahman is beyond the gunas. அரு பிரம்மன் கூட குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் உள்ளது. So Bhagavatam is not only beyond the gunas, but it also indicates the sweetness of Krishna. பாகவதம் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் மட்டுமல்ல, அதோடு சேர்த்து கிருஷ்ணரின் இனிமையையும் அது விளக்குகிறது. So as this verse indicates, amṛta-sāgaram, ocean of sweetness, Bhagavatam is in a special position because of that. இந்த பதத்தில் அமிர்த-சாகரம், அதாவது அமிர்த கடல் என்று பாகவதத்தை குறிப்பிடுகிறது. இது பாகவதத்தின் விசேஷமான ஒரு நிலையை எடுத்துரைக்கிறது. So not only is it pure, but beyond that purity, it describes the qualities, pastimes, and form of Krishna. அது தூய்மையானது மட்டுமல்ல, அந்த தூய்மைக்கு அப்பால் அது பகவான் கிருஷ்ணரின் குணம், வடிவம், லீலைகள் அனைத்தையும் விளக்குகிறது. We see that, of course, the Purāṇas in Sattva Guna are glorifying Vishnu, who is beyond the gunas. சத்துவகுண புராணங்கள் பகவான் விஷ்ணுவை மகிமைப்படுத்துகிறது. அந்த விஷ்ணு பகவான் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறார். But the outstanding feature of Bhāgavatam is presenting Krishna as supreme even among all the forms of Vishnu. ஆனால் பாகவதத்தின் விசேஷமான தன்மை பகவான் கிருஷ்ணர் தான் விஷ்ணு வடிவங்களில் மிக சிறந்தவர், மிக உயர்ந்தவர் என்று எடுத்துரைப்பது. So not only is it beyond the gunas and pure, etc., but it has that unique quality of sweetness. அது தூய்மையானது, குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. இவை அனைத்தையும் தாண்டி பாகவதத்திற்கென்று தனியாக இனிமை என்ற ஒரு குணம் உள்ளது. Of course, we will find glorification of Bhagavatam because it frees us from material bondage, etc. பாகவதத்தை மகிமைப்படுத்துவது நம்மை பௌதீக கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுவிக்கிறது. So that is also true. அதுவும் உண்மைதான். And for people who are interested in going beyond material enjoyment, yes, this is an encouragement for them. பௌதீக அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற பௌதீக ஆசைக்கு அப்பால் செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கும் மக்களுக்கு இது உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது. So, on the other hand, we should not think that the goal of Bhagavatam is to free us from material bondage and get liberation. அதே சமயத்தில் பாகவதத்தின் இலக்கு பௌதீக கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து நம்மை விடுவித்து முக்தி வழங்குவதுதான் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. But it also accomplishes that liberation. ஆனால் அந்த முக்தியையும் அது நமக்கு வழங்குகிறது. So thus, though Bhagavatam is supreme, it includes everything from other processes in it. பாகவதம் மிக உயர்ந்ததாக இருந்தாலும் மற்ற வழிமுறைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்தும் அந்த பாகவதத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. And it goes beyond just going beyond the material world and even attaining spiritual world. பௌதிக உலகத்தை தாண்டி ஆன்மீக உலகத்தை பற்றியும் அது விளக்குகிறது. And for that reason, even Sukadeva Goswami became attracted to it. அதன் காரணமாகத்தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி கூட பாகவதத்தின் மேல் கவர்ச்சி அடைந்தார்.
So, of course, the quality of the Supreme Lord, that is that his wonderful qualities and activities are attractive even to the atmarama. பரமபுருஷ பகவானின் குணங்கள் செயல்கள் அனைத்தும் ஆத்மராமர் நிலையில் இருப்பவருக்கு கூட கவர்ச்சிகரமாக இருக்கிறது. We see that's the case of Sukadeva Goswami. இதுதான் சுகதேவ கோஸ்வாமி விஷயத்தில் நடந்தது. When he heard the activities of Krishna in Śrīmad-Bhāgavatam, then he became more attracted to Krishna than to Brahman. அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் செயல்களை பற்றி கேட்ட பொழுது அரூப பிரம்மனில் கொண்டிருக்கும் கவர்ச்சியை விட அதிகமான கவர்ச்சியை அவர் கிருஷ்ணர் மேல் அடைந்தார். So of course even the qualities of Vishnu are attractive. பகவான் விஷ்ணுவின் குணங்களும் பண்புகளும் கவர்ச்சிகரமாகத்தான் இருக்கிறது. But the qualities of Krishna are even more attractive. ஆனால் கிருஷ்ணரின் குணங்கள் இன்னும் அதிகமாக கவர்ச்சிகரமாக இருக்கிறது. So though the qualities of the Lord are attractive to the atmaramas, etc., qualities of Krishna are even attractive to the forms of Vishnu. பகவானின் குணங்கள் ஆத்மராமருக்கு கவர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் இருந்தால் பகவான் கிருஷ்ணரின் குணங்கள் விஷ்ணு வடிவத்தில் இருக்கும் பகவானுக்கு கூட கவர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. The other forms of the Lord are attracted to Krishna. பகவானின் மற்ற வடிவங்கள் கிருஷ்ணர் மேல் கவர்ச்சி அடைகிறார்கள். So that is the sweet nature of Krishna. இதுதான் கிருஷ்ணரின் இனிமையாகும். And thus we have the four special qualities of Krishna. They are all sweet qualities. இதன் காரணமாக கிருஷ்ணருக்கு என்று 4 விசேஷமான குணங்கள் இருக்கிறது. அவை அனைத்தும் இனிமையான குணங்கள். He has madhurya rupa, sweet form. அவருக்கு மாதுரிய ரூபம், இனிமையான வடிவம் உள்ளது. He has madhurya bhakta, sweet devotees. மாதுரிய பக்தர்கள், இனிமையான பக்தர்கள் கிருஷ்ணரிடம் இருக்கிறார்கள். He has madhurya leela, very sweet pastimes. மாதுரிய லீலை, அவர் புரியும் லீலைகள் மிகவும் இனிமையானது. And madhurya venu, very sweet flute. மாதுரிய வேணு, அவரின் புல்லாங்குழல் மிகவும் இனிமையானது. So of course we can say even any form of the God has a little bit of sweetness. Obviously they're not bitter. பகவானின் எந்த வடிவமும் சற்று இனிமையாகத்தான் இருக்கும். அது எப்பொழுதும் கசக்காது என்றும் நாம் கூறலாம். Or all forms of the Lord have beauty. பகவானின் அனைத்து வடிவங்களும் அழகாக இருக்கும். They all have attractive pastimes. அனைத்து வடிவங்களும் கவர்ச்சிகரமான லீலைகளை புரியும். But the form, the qualities, and the pastimes of Krishna are particularly sweet. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரின் குணங்கள், வடிவம், லீலைகள் அனைத்தும் குறிப்பாக மிக மிக இனிமையானது. That means that they invoke a certain type of intimacy or closeness. இதன் பொருள் அது ஒரு விதமான நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. And we do not find that with the other forms of the Lord. பகவானின் மற்ற வடிவங்களில் இது தென்படுவதில்லை. So it is that form of Krishna which is presented in the Śrīmad-Bhāgavatam. அந்த குறிப்பிட்ட கிருஷ்ணரின் வடிவம் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. It is that sweet form described in the 10th canto pastimes. அந்த இனிமையான கிருஷ்ணரின் வடிவத்தை பற்றி பாகவதம் 10வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள லீலைகளில் நமக்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And this becomes attractive to the devotees. இது பக்தர்களை அதிகமாக கவர்ச்சி அடைய வைக்கிறது. So in this way the Bhāgavatam has a very special quality to it. இவ்விதமாக பாகவதத்திற்கென்று விசேஷமான குணம் இருக்கிறது. And all people should become attracted to this work. அனைத்து மக்களும் இந்த பாகவதத்தின் மேல் கவர்ச்சி அடைய வேண்டும். Everybody will get the highest benefit. அனைவருக்கும் மிக உயர்ந்த பலன் கிடைக்கும். So the Bhāgavatam is glorified here. We will find glorification of other Purāṇas also in other works.
பாகவதம் இங்கே புகழப்படுகிறது. மற்ற புராணங்களில் அந்த குறிப்பிட்ட புராணத்தை பற்றி புகழவும் பட்டுள்ளது. In fact, after every work that in every scripture, at the end will be glorification of that particular work. ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்தின் இறுதியிலும் அந்த குறிப்பிட்ட சாஸ்திரம் மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. So if you read the Padma Purana or the Vishnu Purana, at the end they will glorify that particular Purana. பத்ம புராணம் அல்லது விஷ்ணு புராணத்தை நீங்கள் படித்தீர்கள் என்றால் அந்த குறிப்பிட்ட புராணத்தை அது மகிமைப்படுத்துவதை உங்களால் பார்க்க முடியும். And those glorifications are true. அந்த புகழ்ச்சி உண்மைதான். However, when Śrīmad-Bhāgavatam was glorified, it is very special. எப்படி இருப்பினும் பாகவதத்தை மகிமைப்படுத்துவது மிக மிக விசேஷமானது. And to explain that speciality, Jiva Goswami dedicates a whole sandarbha to show the special nature of Śrīmad-Bhāgavatam. பாகவதத்தின் இந்த விசேஷ தன்மையை விளக்கத்தான் ஜீவ கோஸ்வாமி ஒரு முழு சந்தர்ப்பத்தையும் எழுதியுள்ளார். So, as I mentioned previously, many acharyas dedicate a lot of time to writing commentaries on Śrīmad-Bhāgavatam. முன்பே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் பல ஆச்சாரியர்கள் நீண்ட நெடுங்காலம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு விளக்க உரை எழுத எடுத்துள்ளார்கள். And we'll find throughout Chaitanya Charitamrita that mainly Krishna's Kaviraj quotes Śrīmad-Bhāgavatam. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் முழுவதும் கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி அவர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து தான் அதிகமாக மேற்கோள் காட்டுகிறார். So, and Jiva Goswami shows in the Tattva Sandarbha that Bhagavatam is the conclusion of all scriptures. ஜீவ கோஸ்வாமி தத்துவ சந்தர்ப்பாவில் குறிப்பிடுகிறார் பாகவதம் தான் அனைத்து சாஸ்திரங்களின் இறுதியான முடிவு என்று. And therefore we should dedicate our time to hearing Bhagavatam and studying its meaning. எனவே பாகவதத்தை படித்து அதன் பொருளை புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் குறிப்பிட்ட கால அளவை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். And because it's the essence of all Vedanta, we don't need anything else. பாகவதம் அனைத்து வேதாந்தத்தின் சாரமாகும். எனவே அதை தாண்டி நமக்கு எதுவும் தேவையில்லை. And for that reason in Chaitanya Charitamrita nothing else is quoted because Bhagavatam is sufficient in itself, being the essence of everything. பாகவதமே அனைத்தின் சாரமாக இருக்கும் காரணத்தினால் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் அனைத்து மேற்கோளும் பாகவதத்திலிருந்தே எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. Hare Krishna. But as you see that as Bhagavatam is like in this end of the Vedanta, you can say Vedanta is the end of the Vedas. That means Bhagavatam take the topmost place among all the literatures, that even including the Vedas also. Correct. So that means, and you're also pointing out that one should hear and practice Śrīmad-Bhāgavatam. But here hearing should be done from the one particular devotee, or it should be hear from anyone else, whoever gives Bhagavatam class, especially in parampara system. பாகவதம் அனைத்து வேதங்களின் சாரம் மிக உயர்ந்த சாஸ்திரமாகும். எனவே தினசரி பாகவதத்தை கேட்டு அதை படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவ்விதமாக கேட்பது என்பது ஒரு மிக சிறந்த பக்தரிடம் மட்டும்தான் இருந்து கேட்க வேண்டுமா, அல்லது யார் பாகவதத்தை விளக்கினாலும் அவரிடமிருந்து நாம் கேட்கலாமா? Well, as our acharyas explain, that the scripture is pure, but if it comes from the mouth of a non-Vaishnava, then it becomes poison. நம்முடைய ஆச்சாரர்கள் விளக்குவதே போல் சாஸ்திரம் மிக மிக தூய்மையானது. ஆனால் அது ஒரு பாம்பை போன்ற ஒரு நபரிடமிருந்து வந்தால் அது விஷத்திற்கு சமமானது. So if we are to hear Bhagavatam explanations, we should hear from devotees, not from non-devotees. பாகவத விளக்கத்தை நாம் பக்தர்களிடமிருந்து தான் கேட்க வேண்டும், அபக்தர்களிடமிருந்து கேட்க கூடாது. So we'll see that in the particularly in Chaitanya Charitamrita there, Srila Prabhupada criticizes the professional reciters of Bhagavatam. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் இந்த பாகவதத்தை உபநேசம் செய்வதை தொழிலாக வைத்திருப்பவர்களை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் கண்டிக்கிறார்கள், குறை கூறுகிறார். So certainly they know all the verses of Bhagavatam, but
the message that they present, because they are not Vaishnavas, may be completely different. அவர்களுக்கு பாகவதத்தின் அனைத்து பதங்களும் தெரியும், ஆனால் அதிலிருந்து அவர்கள் வழங்கும் செய்தியானது அவர்கள் வைஷ்ணவர்களாக இல்லாத காரணத்தினால் முற்றிலும் மாறுபட்டிருக்கும். And some may be impersonalists. சிலர் அருவவாதிகளாகவும் இருக்கலாம். Some may be Devata worshippers. சிலர் தேவர்களை வழிபடுபவர்களாக இருக்கலாம். But they recite Bhāgavatam because they get money out of that. People give donations, and that way they support their family. ஆனால் அவர்களுக்கு பாகவத உபன்யாசம் மூலமாக செல்வம் கிடைக்கிறது, மக்கள் தானமாக கொடுக்கிறார்கள், அதை வைத்துக்கொண்டு அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தை பராமரிக்கிறார்கள். So such hearing is not considered to be valuable at all. அப்படி பாகவத்தை கேட்பது ஒரு மதிக்கத்தக்க விஷயமாக கருதப்படாது. But it can also lead us on the wrong path, and that's why it's said to be like poison. ஆனால் அது நம்மை தவறான வழியில் எடுத்து செல்லக்கூடும், அதனால் தான் அது விஷத்தோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. So therefore we have to hear from the devotees of the Lord. எனவே நாம் பகவானின் பக்தர்களிடமிருந்து பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும். So of course that means we follow the commentaries of the acharyas. இதன் பொருள் நாம் ஆச்சாரியரின் விளக்க உரைகளை பின்பற்ற வேண்டும். And that way we get the real meaning of the Bhāgavatam. இவ்விதமாக பாகவதத்தின் உண்மையான அர்த்தம் நமக்கு கிடைக்கும். Even we see Maharaj, even among the devotees, when devotees give class, sometimes we see that some devotees are person motivated. Like, if this person give class, then I'll hear the Bhagavatam class, I will not come to temple at all. So what kind of, we can say to them, because here Nityam Bhagavatam Sevayam means every day should hear the Bhagavatam. Whoever just give him, because the person who is sitting in the Vyasasana, he is a representative of the Vyasadeva, and we should respect him or not. That's the speaker. பாகவத்தை வழங்கும் பொழுது இந்த குறிப்பிட்ட நபர் வகுப்பு வழங்கினால் நான் வருவேன், இல்லாவிட்டால் வரமாட்டேன் என்று சில பக்தர்கள் கூறுகிறார்கள். ஆனால் வியாசசனத்தில் உட்கார்ந்து பாகவதம் வகுப்பு வழங்கும் அனைவரையும் நாம் மதிக்க வேண்டும். எனவே இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? So if he's a Vaishnava, fine, at least it's not contaminated. அவர் ஒரு வைஷ்ணவராக இருந்தால் குறைந்தபட்சம் அவர் களங்கமடையாமல் இருப்பார். Then of course we'll have various levels of Vaishnavas. ஆனால் வைஷ்ணவர்களுக்கு மத்தியில் பல்வேறு நிலைகள் உள்ளது. And certainly the more advanced the person is and the more learning he has, then the more valuable it is. அவர் பக்தியில் எவ்வளவு முன்னேறி இருக்கிறாரோ அதற்கேற்ப அவர் அதிகமாக கற்றறிந்திருப்பார். அதனால் அவர் கொடுக்கும் வகுப்பும் அதிக மதிப்பு உடையதாக இருக்கும். So a person may speak. However, if the person has a lot of anartas and he allows those anartas to surface in his speaking, that is also not proper. ஆனால் அவ்வாறு பேசுபவரிடம் அநேகமாக நிறைய அனர்த்தங்கள் இருந்தாலும் அவர் பேசும் பொழுது அந்த அனர்த்தங்கள் வெளிப்பட்டாலும் அது சரியான ஒரு நிலையாக கருதப்படாது. So that one has to be careful of that also. எனவே ஒருவர் இதில் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். So just as the impersonalist or some non-devotee will influence the meaning of Bhāgavatam, so a person with anartas could use the Bhāgavatam also to present his own point of view. எப்படி அபக்தர் பாகவதம் கூறும் பொழுது அதில் சில தவறான முறைகள் இருக்கக்கூடுமோ, அதே போல் அருவவாதிகள் கூறும் பொழுதும் அதில் தவறான விளக்கங்கள் வரக்கூடும். So therefore we have to be careful of that also. எனவே நாம் அதில் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்த குறிப்பிட்ட நபர் கூறினால் நான் கேட்பேன் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, அதை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, of course it depends on which person you're hearing from. As I said, some people are more qualified, some less qualified. Or some people may have a lot of anartas in their speaking, so that we don't want to hear from them particularly. But if they don't have that, then of course we can hear from all the different speakers. சிலருக்கு அதிகமான தகுதி இருக்கும், சிலருக்கு குறைவான தகுதி இருக்கும், சிலர் அனர்த்தங்களோடு இருப்பார்கள். அது போன்ற அனர்த்தங்களோடு இருக்கும் நபரிடமிருந்து நாம் கேட்கக்கூடாது. அவர்களிடம் அனர்த்தம் இல்லாத பட்சத்தில் நாம் அனைத்து வகையான பேச்சாளர்களிடமிருந்தும் பாகவதத்தை கேட்கலாம்.
So, devotion is such that each devotee has a different realization according to that when he speaks. Then he will present Bhāgavatam in a slightly different manner, but it's not, there's nothing wrong with that. பக்தி செய்யும் பக்தர் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான உணர்தல்கள் இருக்கும். அதற்கேற்ப அவர் பாகவத வகுப்பு வழங்கும் பொழுது சற்று மாறுபடலாம். ஆனால் அது பெரிதாக நாம் பொருட்படுத்த தேவையில்லை. Online, please. Hare Krishna Maharaj. There are 65 participants in various online platforms. There are no questions, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, Vishnuji, he is in Rigumani pastime. We come to know that Vishnuji, he is transcendental to the three modes of material nature. Then why we say that Vishnuji, he is in mode of goodness? Why is Vishnu mode of goodness? Oh. விஷ்ணு முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் விஷ்ணு சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறார் என்று நாம் ஏன் குறிப்பிடுகிறோம்? Vishnu is not in the mode of goodness, but he is the supervisor of the mode of goodness. விஷ்ணு சத்துவ குணத்தில் இல்லை, அவர் சத்துவ குணத்தை கட்டுப்படுத்துபவர். Of course, Shiva is the supervisor of the mode of ignorance, but Shiva is not in ignorance. Otherwise, we wouldn't call him the best Vaishnava. சிவபெருமான் தமோ குணத்தின் அதிபதி, அவர் தமோ குணத்தில் இல்லை. அதன் காரணமாகத்தான் அவரை நாம் சிறந்த வைஷ்ணவர் என்று அழைக்கிறோம். So, Vishnu is the supervisor of the mode of goodness, which is, we could say, the superior guna of all the gunas. விஷ்ணு சத்துவ குணத்தின் அதிபதி, அது முக்குணங்களில் மிக உயர்ந்த குணமாகும். But he is in no way affected by or contaminated by goodness. ஆனால் விஷ்ணு எந்த வகையிலும் சத்துவ குணத்தால் பாதிக்கப்படுவதில்லை, களங்கம் அடைவதில்லை. So he controls or supervises, but he remains untouched by it. அவர் அதை கட்டுப்படுத்துகிறார், அதிபதியாக இருக்கிறார். ஆனால் அவர் அந்த குணத்தால் தீண்டப்படுவதில்லை. Śrīmad-Bhāgavatam ki, Holiness Pan Swami Maharaj